So welcome to our second interview on ecotherapy. My name is Julia Val, and I'm the director of ecotherapy training program in Poland. And here today with us we have Roger Duncan. Welcome, Roger. Hi, Julia. Nice to see you again, Roger. And we have Łukasz Kutyński, our interpreter. So thank you for your assistance, your support, Łukasz. Luckily, I don't have to introduce myself today, but I'll ask Roger to introduce himself. So starting with some basic questions. Who are you, Roger? What do you do, and why are you interested in ecotherapy? And what is ecotherapy in the way you understand it? So I did what shouldn't be done. I asked too many questions, but hopefully he'll be okay with it. And sorry, I have to hand over to Łukasz first. Yes. Dziękuję. Powitała Państwa Julia Val, dyrektor odpowiedzialna za wdrażanie szkoleń i całego programu dotyczącego ekoterapii w Polsce. Ja nazywam się Łukasz Kutyński, będę wspomagał tłumaczenie, a naszym gościem dzisiejszym w tym drugim odcinku, drugim spotkaniu jest Roger Duncan, do którego już Julia przesłała szereg pytań, aby przedstawił siebie, swoją pracę, swoją osobę i to, jak przede wszystkim rozumie ekoterapię, jak pracuje z tą metodą. Roger, the floor is yours. Great. Good. Well, hi, Julia. Thanks for inviting me. So my name's Roger Duncan. I'm an ecosystemic psychotherapist. What that means is I trained as I practice as a systemic psychotherapist in the UK, in the NHS. I work with adolescents, and I've worked with adolescents most of my life. The eco element is that I'm also a biologist. I originally trained as a biologist, so I have a very strong connection with nature. And what I've spent the last 30 plus years doing is exploring this connection between mental health and well-being, the state of the planet, and how we see nature, and what I can do about that, really. Roger Duncan jest ekoterapeutą, zajmuje się ekopsychologią, ekoterapią z punktu widzenia systemowego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w tym momencie w strukturach służby zdrowia, w NHS i już od ponad 30 lat pracuje głównie z młodzieżą. Wykształcenie również jest bliskie ekologii, ponieważ ma wykształcenie biologiczne, w związku z czym stara się łączyć troskę, opiekę dotyczącą zdrowia psychicznego z całościowym podejściem do problemów natury, problemów naszej planety i ludzi w tym całym ekosystemie. So what is ecotherapy, the way you understand it, Roger? How would you describe it? And how is it? Jak rozumiesz ekoterapię, jak ją opisujesz, jak ją definiujesz, jak z nią pracujesz? Well, it's a very broad area of interest, and it's just beginning to be defined, I think, more clearly. But basically, it's about connecting human well-being and mental health with the ecological well-being of the planet, which somehow got separated in Western culture quite a long time ago, and there's a whole lot of philosophical reasons for that. But with the current state of the planet, it's pretty clear we need to join those disciplines up again, and how we do that is what ecotherapy is really about. Więc ekoterapia to termin dosyć szeroki i dopiero teraz badacze, ludzie, specjaliści starają się o szereg definicji, natomiast ogólnie chodzi o dobrostan, zdrowie psychiczne ludzi, ale również dobrostan
planety, natury jako takiej, szczególnie z perspektywy świata zachodniego i tej kultury, która odseparowała ludzi od natury i stoi za tym całe podłoże filozoficzne. Natomiast biorąc pod uwagę stan naszej planety, musi nastąpić powrót, musi nastąpić połączenie tych dwóch sfer i ekoterapia stara się odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. So in terms of systemic thinking and systems theory, how do you, it may seem like an obvious combination, but how would you describe the combining these two approaches? So eco-thinking or ecotherapy or ecotherapeutic thinking and systemic thinking. A więc jeśli mówimy o połączeniu, o powiązaniu tych dwóch systemów ekoterapii, terapii systemowej, być może pytanie wydaje się oczywiste i odpowiedź na nie, ale jak ty do tego podchodzisz? Jak łączysz te dwie sfery? Well, systemic thinking grew out of the Milan School. It grew out of psychiatrists in Italy who realized that the medical model, the way we had thinking about medical issues, psychological issues, wasn't adequate. And so they began to explore different ways of thinking about that. And that really led to a way of thinking about systems. In other words, thinking about relationships between things. What's happening now, I think, what's happening now is we're realizing that we can use that to understand our relationship between humans and nature. And at the time, that wasn't such an urgent problem for the early systemic psychotherapists. Now it's a big problem. And it's a problem which has escaped the clinic in a sense. It's a problem for our whole culture. A więc jeśli mówimy o podejściu systemowym wywodzącym się ze szkoły mediolańskiej z Włoch, mieliśmy tam podejście psychologiczne, takie bardziej medyczne, systemowe, dotyczące relacji pomiędzy różnymi rzeczami. Natomiast z czasem to myślenie, które we wczesnej erze myślenia, podejścia systemowego nie było tak istotne, to podejście pomiędzy relacje między człowiekiem i naturą w chwili obecnej zaogniły się, stały się palącym problemem i to jest główny punkt uwagi, główny obszar zainteresowań badaczy obecnie. The other day we had a conversation with Matthew Hansen from Ireland, who's also, as you know, is also an ecotherapist, and he emphasized the fact that ecotherapy is not necessary. Nature doesn't equal nature-based therapies. So could you say a few words on that? Yes. So, sorry. Kilka dni temu rozmawialiśmy z Matthew Hansenem z Irlandii. Może znasz jego również obszar zainteresowania, to jest ekoterapia i podkreślał, że nie jest to samo, co szereg terapii bazujących na ścisłym związku z naturą. Jakie jest twoje podejście? I think the difficulty, one of the difficulties with the ecotherapy, eco-psychology, as it's sometimes called, or eco-psychotherapy, is that we are embedded in a way of looking at nature, a Western way of looking at nature, which is exploitative. And ecotherapy can look like using nature as a green pill. Let's go outside and feel good about nature. Let's watch a wildlife program and feel good about nature. But the main ecological and psychological issues have to do with the way it has to do with exactly with that thinking, which is actually flawed at quite a deep level. A więc to rzeczywiście jest część problemu. Mówimy o ekoterapii, ekopsychologii, różne terminy nadajemy i często wychodzi z tego podejście zachodnie do natury, które jest eksploatacyjne. Chodzi o w zasadzie wykorzystanie tych zasobów i to jest jedno z podejść również w psychoterapii, gdzie naturę traktujemy jako zieloną pigułkę, po której po prostu będziemy się czuć świetnie i wspaniale. Natomiast to jest właśnie to, czym się zajmujemy, to błędne myślenie, błędne podejście do natury. And what I could go on to say is I think there's a parallel. I think we talked about this, Julia, parallel with yoga. You know, we've adopted yoga
You know, when I was a kid, yoga was very, very weird. Nobody ever did yoga. Now it's mainstream. But what we've done is we've adopted yoga as a pill. You know, people go to the yoga class, they do some stretches, but actually yoga is a huge philosophical system, which is often too difficult or too inconvenient for the Western mind to take on board. And there's a parallel with that between eco psychotherapy, because if we took it on board, climate change would change overnight. We wouldn't be in this situation. But that process of change is incredibly difficult for most people. Posłużę się tutaj analogią do jogi. Kiedy byłem dzieckiem, joga była czymś zupełnie dziwacznym. Nikt tego nie praktykował, natomiast teraz, jak wiemy, jest to mainstream. Ale znów świat zachodni potraktował jogę jako swojego rodzaju pigułkę, jako szereg ćwiczeń dotyczących rozciągania, po których czujemy się świetnie. Natomiast joga jest czymś znacznie szerszym, szerokim systemem filozoficznym, który dla zachodniego umysłu zazwyczaj okazuje się zbyt trudny. I tak też podchodzę do ekopsychoterapii. Wszyscy potraktowali naturę i to podejście całościowo, to tak naprawdę z dnia na dzień moglibyśmy poważnie rozmawiać o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, natomiast tak nie jest. Ludzie traktują to bardzo powierzchownie i w tym tkwi problem. Exactly. So how do you, so as a similar question I asked Matthew, how do you go about running your ecotherapy sessions? You know, what's the difference between a standard therapy session and ecotherapy session? Zadam tu podobne pytanie, jakie usłyszał Matthew. Jak wyglądają twoje sesje? Jak do tego podchodzisz? Jakie są różnice wobec tego, co nazwalibyśmy standardowymi sesjami terapeutycznymi? I mean, I suppose this is an interesting one for me, because my practice has moved from being almost completely outside to now almost completely inside, which sounds like a move away from eco-psychotherapy. But what I suppose what makes my practice different is that I'm working in a mainstream setting, in a clinic inside with troubled adolescents. But what I have in my mind is a completely different map of human development that's informed by systems thinking, nature-based practice, and indigenous thinking about the human being. So it's what I would call soul-centric, in the sense it's recognizing the centrality of the human soul, a part which is not the mind. It's much bigger than the mind. And the fact that is connected to much wider systems, which include the family, which include nature, culture, the planet, the spiritual world, and all of those things. So it's different in that way. And I suppose what I'm doing quite a lot of now is teaching, and I'm teaching on your course, and I'm also teaching my own course in the UK. To jest ciekawe pytanie, szczególnie dla mnie, bo wydaje mi się, że moje podejście może niektórym wydawać się odejściem od natury, ponieważ dawniej pracowałem głównie na zewnątrz, a teraz można powiedzieć pracuję w takim standardowym środowisku klinicznym z młodzieżą, czyli we wnętrzach, w pomieszczeniach. Natomiast to, na co zwracam szczególną uwagę, to jest podejście systemowe do rozwoju, do czerpania z tradycji, z kultury, z duchowości, czasami różnych rdzennych kultur. Można powiedzieć, że jest to ukierunkowanie przede wszystkim na duszę, rozumianą szerzej jako umysł. Czyli mamy to podejście do całościowej kultury, do ekologii, do natury, całej wiedzy o naszej planecie, więc ten element duchowy w pracy z młodzieżą jest szczególnie ważny. No i obecnie zajmuję się głównie również nauczaniem na twoich kursach, Julio. Prowadzę również własne zajęcia. So Roger, my last two questions, if I may. First of all, yet another simple question. What do you think is the future of therapy, also in reference to ecotherapy or ecological, eco-psychological thinking? So that's my first question.
Well, again, this is, sorry, go for it. Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze z nich być może proste. Jak widzisz przyszłość terapii, również w kontekście ekologii, ekopsychoterapii i tych powiązanych rzeczy, którymi się zajmujesz? Well, I've been reading and writing about this work recently, and one of the ideas that I've come across is the idea that individual mental health, and that's my book there that Julia's just showing us. Yes. Individual mental health is probably no longer, it doesn't make any sense on a planet that's lost its mind. And we are in a situation now where our culture has lost its mind in terms of dealing with climate change, because we're in a process of denial and basically a situation of collective self-harm. So working with individual adolescents who are self-harming in a world that's self-harming on a massive scale doesn't really make any sense. And I think that I think that this kind of psychotherapy will kind of escape the clinical setting and move. I'm hoping, what my hope is to encourage it to move into more of a cultural change situation. But for that, we need structures in place which we don't have, which would be places where people can go outside and experience nature and their human soul, with facilitators who have the skills to do that, and also ways for those people to come back into culture and bring about cultural change. To jest ciekawe pytanie i akurat ostatnio dużo o tym czytam, a nawet piszę. Tam prezentowana przed chwilą była książka. Jeśli mówimy o zdrowiu psychicznym, wydaje mi się, że nie ma już sensu mówić o zdrowiu jednostek, skoro cała planeta, jak się wydaje, straciła rozum, straciła głowę i zwłaszcza widać to po naszym podejściu do przeciwdziałania zmian klimatycznym. Żyjemy w ciągłym zaprzeczeniu, krzywdzimy samych siebie i dlatego właśnie pracując z młodzieżą, która również krzywdzi siebie, dokonuje samookaleczeń, autoagresji, trudno mi mówić o pracy z jednostkami, musimy pracować z całą kulturą. Chciałbym, żeby docelowo te terapie wydostały się z klinik, ale do tego potrzebna jest głęboka kulturowa zmiana. Potrzebne są struktury, które w tym momencie jeszcze nie istnieją. Jakieś miejsca na zewnątrz, do których można się udać, aby odnaleźć siebie, odnaleźć bliskość z naturą, aby doświadczać tego, co natura może dla nas dawać. Potrzebni są też ludzie, którzy będą wspierać takie procesy i przenosić je właśnie na szeroko rozumiane łono kultury. I think you have answered my second and last question. Please correct me if I'm wrong, but my question was about your final conclusions on the topic of ecotherapy. So what is it that we should mostly reflect on, or maybe rather be practicing these days? Well, as you say, I've been writing about it in my book and other writings, and I suppose what I'm interested in is what Bateson calls the epistemological error. In other words, an error in how we describe and understand the world, both nature and the human soul. And one way out of that is to understand. Build a relationship with the imaginal, which is a concept which comes from Bateson and Jung. In fact, it's sort of like the collective unconscious, and there are ways of connecting with that which give us a sense of knowing, gnosis, heart knowing. Aha, this is true. You know, people go out into nature and they have an experience with an animal, and they come back and they go, that I encountered an animal. Something happened then that was important to me, and that's a change from just knowing about biology or knowing about psychotherapy.
and interpreting it. So it's quite a deep cultural change. And what I'm trying to do in my writings is describe something that's pretty deep and difficult to understand and put it into language and practice that is accessible to everybody. Częściowo chyba odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałam zadać, czyli jaka jest przyszłość, jak widzisz, jakie wnioski widzisz dla tego, na czym należy skupić się, pracując z ekoterapią. I tu pada odpowiedź, że rzeczywiście i w książce Rogera, i w artykułach podkreśla się wagę takiej epistemologicznej ery, w której obecnie jesteśmy. Staramy się opisać naturę człowieka, jego duszę, relacje pomiędzy ludźmi i tym, co nas wszystkich otacza. I to sięgamy chyba jeszcze do czasów Batesa, Junga i zbiorowej nieświadomości, która powinna pozwolić nam lepiej odczytywać świat. Nie wystarczy tylko znać informacje na temat biologii, na temat psychologii, psychoterapii, ale również doświadczać. Czyli jeśli wychodzimy na zewnątrz, jeśli spotykamy zwierzę, to mamy większą świadomość, większy ogląd, lepiej doświadczamy tego, że rzeczywiście było to zwierzę, więc doświadczamy wszystkiego zmysłami i poznaniem. I nad tym właśnie staram się pracować. To być może brzmi głęboko, ale staram się, aby dawać ludziom narzędzia do praktyki, do praktykowania i lepszego rozumienia tej różnicy pomiędzy wiedzą a rzeczywistym doświadczaniem. So thank you, Roger. Thank you for sharing your knowledge and experiences with us today. Dziękuję Ci, Roger. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą, doświadczeniami. Well, thanks, Julia and Lucas for having me. You know, it's exciting that this work is growing some roots in Poland in your training. I look forward to contributing to it. Ja również dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę. Obserwuję, jak moja praca i cały ten temat zakorzenia się w Polsce. Myślę, że będzie się to dobrze rozwijało. So once again, thank you, Roger, and thank you, Lucas, as well, and wishing you a good day and a good week. Thank you. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego dnia. Pozdrawiam.